Thank you so much manze for tuning in. CP Music kama kawaida hapa hivi na kuja kupiga beat review ya song fulani hapa hivi imetesa sana kwa mtandao. Song inajiita Secret Agenda. Song imefanywa na Muhando. Beats imefanywa na nani? Imefanywa studio gani? But that's not important. Kama vibe iko fiti, unacheza nayo au sio? Tunaenda direct kama kawaida. Mimi ni stock plugins, nataka kufanya this one real quick. So tunaanza na introduction. Introduction ni vitu kadhaa zimechezwa hapo hivyo. Kuna vocal chop fulani hapo hivyo imechezwa. Sijui alitumia nini but mimi nitumia chop. Kuna stock hapo hivyo ziko hapo hivyo mingi. So tunaanza direct kick kama kawaida. Watu wa file mmoja tunafanyanga, unafinya hapa. Usishinde struggle, just right click, fill each 4 steps. You are done. Hiyo kick imeisha complete. Unapiga hapa hivi ka swing around 18 to 20, between 15 20 hapa hivi ki swing sana, ita sound off beat of course. So yeah, so the kick na sound hivyo. You can use any kick, you tune it na sound vile unataka, sio? From kick tukapiga nini nyingine? From kick snare nitumia clap na ika sound aje. Yep. From snare tunapiga shakers kutumia hi-hats. I opted for shakers. Utajua reason pale kuna bounce fulani kanaleta ka bounce fulani hapa hivyo kana sound fit sana. Msiulize ni nini, I trying to sing along but hiki iko Juma ZB. Mimi ni mse wa C na D, nikipita hapo nimenyongwa. But of course mimi try hizo stuff zote. Mimi ujaribu kuyel. Yeah, so nikapiga shaker yangu kaliaje. Kuna compounds fulani naleta. Hii guitar si stock. Hii ni ambo sound guitar something I'm light to whatever. Ina sound aje. Hii ndo signature hiyo song. Ikikosa ina sound kitu very different. But ukiweka inaleta ile utasikia. From there tumepiga kale ka chop nilikuwa nakwambia kana soundaje. Of course unakaedit, tunakapiga ma effects fulani hapo sana reverb na ka delay kiasi ndio kajaza vizuri. From there tukapiga nini nyingine kwa song. From there tukapiga kuna hii organ, this is stock. This is just stock plugin. I think this is from Citrus. Yes, Citrus model organ. Actually this is just a stock thing. This is a stock thing. So a stock preset, a stock plugin. Uko na excuse gani? Kaliaje hiyo? Usijali hiyo bounce nimeikata pale kwa real thing, nimeikata usijali. So hiyo ikalia hivyo. From then this the same thing again, the same organ from Citrus. Kachezea chord. Yeah, from then tukapiga hiyo tukafanya kuna bell. Kuna hii bell pia ni signature. Ile guitar na hii bell zikikosa that beat is pokodhare. Bell 9 hii bell ni stock actually. This is stock. This is stock plugin. Hii bell kama ni fan wa muziki unajua ilitolewa wapi. Kuna ngoma fulani ya Nigeria inalia hivyo. I think ni imekaribia sana hiyo rhythm but hiyo ikalia hivyo. From then tukapiga nini nyingine. Yeah, hii ni stuff zangu nilikuwa naongezea hapa hivyo nijaribu kutengeneza ka parody. Lakini usiambie mtu. Kile kitu kingine nimechezwa kwa hiyo ngoma ni Benz kama kawaida mjumini msoa stock. Nimekwambia vitu zijatoa stock hapa ni mbili. Hiyo gitaa na kuna kitu kingine imetoka kwa inaitwa kitu sikumbuki. Utaiona tu imetoka kwa Nexus.
So the bass obvious ni 3 ox. Kama una struggle na bass, tega maskini ukondoe macho, unafungua 3 ox, una turn hizi knobs zikiwa 3 down to 0. You have a very solid bass. Masikio bass. Hiyo ni stock. Sasa vile imejaza. Hiyo bass unaweza tumia tu, hata uhitaji a lot of editing. Unapiga tu vile iko. So of course mi hujaza vitu zingine hapo hivyo. Mi try sana nijaze bass yangu for the purpose of catering wase wenye wanapiga bass ya low, bass ya juu, watu wa earphones, watu wa headphones, watu wa club, watu wa nini, watu wa headphones, not headphones, earbuds, tutu stuff. Kuna twingine hatuna bass kabisa. So ndo maana hizi zote ni stock. By the way, hii imetoka wapi? Citrus. Hii ingine imetoka wapi? Harmless. Ziko tu hapo hizo, na zote ujue ni they are just from stock plugins, stock, what do you call them? Hizi nitangoaje hizi presets. So yeah, hiyo nayo ikalia hivyo. So hiyo bass inaliaje? Nikiweka my layers inaliaje? Yeah, nikiweka my layers inaliaje? Of course unaweza shindwa inaliaje hivyo. Sasa tukishafinya kila kitu italia design nyingine fine sana. So yeah, the intro part, I think the vitu zote zimechezwa hapo, they are done. Kuna kitu kingine imechezwa pale hivyo karibu, I think anasema nini hapa hivi. Akuja kuingia verse ya pili, ametoka kwa secret agenda. Siri agenda, kisha toka hapo hivyo kwa amemaliza verse ya kwanza. Sasa akienda kwa verse ya pili, kuna hiki tunachezwa hapo hivyo. Hii bado nimecheza bado stock manzi. Niambia stock. Kuna stuff fulani imechezwa hapo hivyo, imechezwa hapa hivi, imeita refrain. Sijui ni nini, but ni stock manzi bro, stock. Msijali huku kwetu kuna kwa na macommand, umesikia huko nje. Yeah, so hii ni stock, but nimeilea na ile guitar, amp guitar. Ni mito solo guitar shoe. What is this? What the hell is this? Yeah, ni ile tu guitar, the amp guitar. Ndo hiyo hapo, ndo hiyo manze, ndo hiyo tu. Track vitu zangu na inajiita solo guitar something. Inaliaje? Hey manze, unasikia kitu vile inalia? I think nimeelea na nini nyingine? Nimeelea na flex manze, flex. Niwaambia hizi vitu ziko hapa hivi zote ni stock. Flex. So hata ukitoa hiyo gitaa, hii kitu bado italia fiti. Hebu tutoe hiyo gitaa tusikie vile kitu italiaje. Hii kitu inaliaje? Hii ni flex gani hii kwanza? Nacheza na hizi presets za flex Solovox. Yaani vitu zimejaa hapa stock. Unasema hauna plugin za nini? Stock mazi rocks. Sikia tu vile nalia. Manze, unasikia inalia fiti hiyo kitu. Inalia fiti kabisa. Of course unacheza na modulation kidogo hapa hivi kwa una track hizi knobs ziko hapa hivi. Usiogope kutrack hizi vitu ziko hapa. Just track them. Yaani zizungushi hadi zile unataka. Then from there wacha tuweke kale ka gitaa ndo usikie vile kanaleta something liko masikio. Kana gwara masikio vizuri sana. Yes, hiyo kitu ikalia hivyo. Kuna kitu kingine bado imechezwa pale mwisho karibu mwisho. Kuna kitu kingine bado zimeitwa tu refrains manzi. Sijui hizi majina nilikwambia I'm the worst. If naming kwa session mimi nakwanga tu the worst. Nikiklik tu hapa hivi ile kitu ni not there, sorry. Nikiklik hapa hivi na ni drop down menu, I'll choose anything from here. Yani mimi sinanga time ya kuna nikiezi ni I think I'm lazy. Hiyo sector mtanisamee. Yeah, but this even ndo inalia.
ina tumecheza nini? Flex tena sijali, huku kwetu kuna watoto wengi. Tena inaliaji hiyo flex, ni flex na nikailia bado na flex. I think these are two different presets from flex. Nikacheza hii, ndo nimecheza sana na hii ni ile ya kwanza layered with the second one. Hii ya pili ni nini sasa? Some things hata ujuangi ulitoa wapi manzi. Ile time ya creativity zina flow tu unaziekelea kuzie soprano sax. Hizi unaona hizo vitu zote ni stock. Uko na excuse gani ya kutotengeneza muziki? Hii ni stock. So of course unacheza. Hii ndo nicheza sana na modulation. Na modulation yake nimecheza nao sana. From both of these things. So yep. Hiyo na ikaliaje. Before I delete this, hii nilikuwa na try kudemonstrate mse kama unasumbulangwa na bands. Pia kuna bands huko hapa hivi tamu. Hii ni 3 aux. Hii si 3 aux. Hii ni Fruity DX I think. DX10. Kuna bands inajitanga E flute. Anze hii ni bands zingine tamu sana. Of course inakuanga little bit glassy or something. Sijui niitaje, but inakuanga na low mids mingi, unaweza cheza nao kidogo uzitoe. Do these how it sounds. Sound kidogo ni kaiko underwater or something. I don't know how to describe those kind of frequencies, but that's a very good band. So yep, hiyo kitu ina sound hivyo. Yep, ina sound hivyo. And I think the song was done. Muhando akaitwa akafinya hii kitu manzeni kama ametumwa alifinya. Using rolls. Of course nitumia rolls different, si kama but ni the same idea. Sorry. Zika soundaji hizi rolls manzi. Nasikia kitu kama hiyo. So the song manzi from the intro, let's roll this thing from the intro mpaka pale karibu na mwisho tusikie.
tuache kuwema. So I'll be rolling the whole thing pale mwisho, na naweza kuwa motivated pia niweke hiyo parody bado kwa YouTube, kwa hii YouTube channel. So manzi, don't forget to subscribe manzi, subscribe, finye that like button na hiyo bell iko pale, uifinye hiyo bell iko pale, uifinye hiyo bell, kwa sababu every time I upload something you will be the first one to see it. So guys, please, I appreciate your support so far. Manze, mwenye haja subscribe, if you are new to this channel, please subscribe. Wale wase wangu wa kitambo manze, thank you so much for the support. Comment pale chini mnataka tupige reviews ama tuendelee kufeed muziki. But of course ikinice imenice, so ikinice lazima tutapiga review na tunasonga, au sio? Please, this is CP Music 254. Follow me on all social media platforms. Subscribe. Thank you so much.